Durante 100 años, el voto de la serenidad había sido su jala. Era una promesa sagrada y cíclica de no sentir nada, hecha para evitar que un imperio que abarcaba toda la galaxia se desgarrara a sí mismo. Durante un siglo, la princesa heredera lyra de la ascendencia ethereana levó ese voto como una armadura, convirtiendo su corazón en una fortaleza contra las caóticas y desordenadas mareas de la emoción. Los ethereanos, una especie cuyos sentimientos ardían 3 veces más intensamente que los de cualquier humano, habían aprendido por las malas que la lógica pura era el único camino hacia la supervivencia. La emoción era fuego, yse dejaba de ser, consumiría toda su civilización. Así que la encadenaron. Lyra nunca, ni una sola vez, había sentido la tentación de romper ese voto. Se había mantenido inexpresiva frente a embajadores galácticos, había negociado tratados de paz con la calidez de un glaciar y había aceptado su propio matrimonio político arreglado como si fuera un trámite más. Su control era absoluto. Hasta hoy. No fue un gran acto heroico lo que lo provocó. Fue el humano. Un guardia silencioso de bajo rango llamado Alex, asignado a su escolta por razones que ella no podía imaginar. Fue lo que hizo cuando un serviente torpe dejó caer una bandeja de copas de cristal, y el estruendo resonó en la corte silenciosa. Los centinelas reales se tenzaron, con sus picas de energía zumbando de furia fría. El serviente quedó paralizado, esperando un castigo brutal. Pero Alex, el humano, simplemente caminó hasta su lado. Puso una mano sobre el hombro del joven, un gesto sorprendentemente cercano en aquella corte de distancia rígida, y lo ayudó a levantarse. Luego miró al tembloroso ethereano y sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina, no calculada. Una sonrisa de pura tranquilidad. En una corte donde cada expresión era un movimiento político, donde la bondad era una moneda demasiado valiosa para gastarse, aquel acto simple y auténtico fue más impactante que una declaración de guerra. Mientras la princesa Lyra observaba, sintió que algo profundo en su interior se desplazaba. Una placa tectónica de hielo, congelada durante 100 años, crujió y se agrietó. Y en ese instante, los cimientos de su voto, y del equilibrio político de la galaxia, comenzaron a resquebrajarse. Antes de volver a la historia, te encantan los relatos de ciencia ficción, romance épico y el sorprendente poder de la humanidad, haznos un favor y dale me gusta este video y suscribid al canal. Nos ayuda a traer más historias como esta, y no quieres perder lo que sigue. Ahora, para entender el voto de la serenidad, hay que entender al pueblo ethereano. Su hogar, la plataforma orbital de Ethel, no fue construida, fue cultivada. Una deslumbrante red de arquitectura cristalina y estructuras vivientes bioluminescentes que latian con el corazón mismo de su civilización. Las paredes de las cámaras de la princesa Lyra parecen respirar, cambiando de color para reflejar el estado lógico y regulado de la ascendencia. Era, en resumen, una prisión de una belleza impresionante. Los ethereanos son seres de emoción intensa. Tan intensa que se manifiesta físicamente en sus largas y elegantes orejas, que actúan como un segundo rostro, delatando cualquier destello de orgullo, miedo o ira. Siglos atrás, ese rasgo los llevó al borde de la autodestrucción. Sus guerras no se libraban por recursos, sino por pasiones. Sus rivalidades no eran políticas, sino profundamente personales, y escalaban hasta convertirse en conflictos que abarcaban sistemas enteros.
El voto de la serenidad surgió de las cenizas de esa era oscura. Es una disciplina psíquica, enseñada desde el nacimiento, para suprimir los sentimientos que los definen. Para la línea real, las reglas eran aún más estrictas. Debían ser el ejemplo máximo de la lógica. El voto de Lyra era el ancla de todo su sistema político, la garantía de que la ascendencia ethereana nunca volvería a ser dominada por algo tan volátil como una emoción. Para Lyra, esto significaba una vida de soledad aplastante. Estaba rodeada de gente, pero nadie la conocía realmente. Era respetada, temida y obedecida, pero nunca vista. Sus días eran una interminable sucesión de consejos y simulaciones estratégicas. Sus noches transcurrían en silencio, con la arquitectura viva de sus aposentos brillando en un azul frío y estéril, reflejo perfecto de su mente. Trazaba con los dedos los patrones de galaxias capturadas en las paredes, un universo de estrellas ardientes y silenciosas, y sencha afinidad con su fuego distante. El matrimonio arreglado con algún príncipe del estoico imperio signiano era solo otro paso lógico. No era una unión de corazones, sino una fusión de activos. Su corazón no estaba en juego. Estaba encerrado, y había tirado la lave hacía mucho tiempo. Alex era, en todos los sentidos, completamente insignificante. No era un héroe de guerra ni un genio táctico. Solo un guardia de seguridad de nivel medio de la Federación Tirana, parte de un programa de intercambio diplomático. Para los antiguos ethereanos, la humanidad era nueva, ruidosa y emocionalmente filtrante. La asignación de Alex a la guya real era básicamente ceremonial, un lugar donde su especie primitiva causaría el menor impacto posible. Su informe fue claro, no mostrar emociones, no hacer charla informal, no tocar a nadie. Alex entendía las reglas, pero las procesaba con un filtro muy humano. Para él, no eran una filosofía, sino un código de vestimenta laboral. Lo que hacía diferente a Alex no era la ambición, sino una empatia tranquila y inquebrantable. Notaba cosas, el temblor en la mano de un diplomático, los hombres quedos de un oficial joven tras una reprimenda. Su rasgo distintivo era una autenticidad emocional que los ethereanos habían pasado milenios intentando erradicar de su propio ADN. En la corte estéril, Alex era una animalia total. Los otros guardias eran estatuas de perfección fría con armaduras orgánicas relucientes. Alex, con su sencillo uniforme tirano, parecía un perro callejero. El incidente en el gran salón fue la chispa. Cuando el serviente dejó caer la bandeja, la reacción de la corte fue una ola silenciosa de juicio aplastante. En su cultura, el fracaso era un síntoma de distracción emocional, una falla que debía corregirse con dureza. Pero entonces Alex se movió. No gritó. No siguió el protocolo. Simplemente actuó por un impulso humano básico, vio a alguien en apuros y fue a ayudarlo. Cuando puso la mano sobre el hombro del serviente, un jadio recorrió la sala. Contacto físico no solicitado. Una violación impactante de la etiqueta. Pero fue la expresión de Alex lo que realmente rompió la compostura de Lyra. No era lástima. Era empatia. Pura y simple. Lyra sintió una calidez confusa extenderse desde su pecho. Era fascinación. Retirate, Kalen, ordenó ella. Mientras Alex ayudaba a recoger los fragmentos de cristal, completamente ajeno a la tormenta que había provocado, Lyra sintió la primera grita real en su voto centenario. El incidente,
bautizado oficialmente como la contaminación humana, tuvo consecuencias inmediatas. Los nobles escandalizados protestaron. Para sorpresa de todos, Lyra los ignoró. Anunció que asumiría la supervisión directa del humano. Alex fue reasignado a su escolta personal permanente. Ahora era su sombra. Lyra intentó analizarlo con lógica, y fracasó. ¿Cuál era el objetivo estratégico? Lo preguntó. No había objetivo, Alteza. Solo no quería que tuviera problemas. Ella comenzó a buscar excusas para hablar con él. Él empezó a contarle historias de la tierra, de la lluvia, de ciudades abarrotadas, de familias que discutían y rían alrededor de una mesa. Su conexión no pasó desapercibida. Su primo, Lord Byron, vio una debilidad. Comenzó el sabotaje. Una noche, tras un ataque fallido, Alex la partió con su propio cuerpo. En el silencio posterior, Lyra sintió su corazón latir. Y el voto. Byron acusó a Lyra ante el alto consejo. La lógica estaba de su lado. Pero Lyra eligió algo distinto. Cree que nuestras emociones eran una debilidad, declaró. Estaba equivocada. Confesó públicamente que el voto de la serenidad había sido roto. Elijo a este humano. Elijo su camino. Elijo un futuro donde la lógica y el coraje de sentir existen juntos. El salón estalló en chaos. Había comenzado una revolución de territorio desconocido. Pero no colapsó. Renació. Lyra gobernó con una mezcla de lógica y impaciencia. Alex se convirtió en su consejero y compañero. Su vínculo no era solo romance, era una alianza. Juntos, mirando las estrellas desde la guya real, no sentían miedo. El futuro era incierto. Pero lo enfrentarían juntos. No era un felices para